class who can write much better than me. But I just thought that maybe some did not submit work. Maybe mine was the only entry. Okay. I was asked by Chris to read to you some excerpts from the essay entitled The Benefits in Learning Bahasa Indonesia for Filipinos, or Belajar Bahasa Indonesia Bermanfaat untuk Orang Filipina. Now, the excerpts consist only of 5 short paragraphs, and which were randomly selected. I will read to you each paragraph first with Bahasa Indonesia, and then to be followed by the English translation. Okay? Belajar Bahasa Indonesia bermanfaat untuk orang Filipina. The benefits in learning Bahasa Indonesia for Filipinos. Dengan integrasi yang akan datang dari ekonomi ASEAN, kita dapat melihat peluang dalam membuka bisnis dan pekerjaan. Mengetahui bagaimana berbicara bahasa Indonesia akan menempatkan kita pada keuntungan yang besar atas bangsa lain, seperti Filipina yang juga berbahasa Inggris dengan baik. Pengetahuan tentang bahasa Indonesia akan memudahkan komunikasi sehingga dapat membangun pekerjaan. Pengusaha akan lebih efektif dalam memahami nuansa dan seluk-beluk bisnis Indonesia. With the impending integration of the ASEAN economy, we can see opportunities opening up in business and employment. Knowing how to speak Bahasa Indonesia will place us at a great advantage over other nationalities, as Filipinos are good English speakers also. Knowledge of Bahasa Indonesia will facilitate communication and therefore result in confidence building and winning of trust. Businessmen will be more effective in understanding the nuances and intricacies of Indonesian business. Peningkatan jumlah personel militer Filipina untuk dihadiri simula dan pelatihan lanjutan dari lembaga militer Indonesia yang mampu berbicara bahasa Indonesia akan membuat pembelajaran dan pelatihan lebih bermanfaat dan efektif. Selain itu, para personel militer Filipina akan mampu membangun hubungan dan persahabatan dengan rekan-rekan mereka di Indonesia dan pejabat sipil. So an increasing number of Filipino military personnel are attending advanced schooling and training in Indonesian military institutions, and being able to speak the Indonesian language will make the learning and training more fruitful and effective. Moreover, Filipino military personnel will be able to establish rapport and friendships with their Indonesian counterparts and civilian officials. Selain itu, ada latihan angkatan laut tahunan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Filipina dan Indonesia di Filipina Selatan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa personil militer Filipina, terutama pejabat, terlibat langsung dalam latihan angkatan laut dan belajar bahasa Indonesia untuk meningkatkan komunikasi, pemahaman, dan apresiasi terhadap kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Now, in addition, there is an annual naval exercise being conducted by the Philippine and Indonesian navies in southern Philippines. Hence, it is imperative that Filipino military personnel
especially the officers directly involved in the naval exercise, learn the Indonesian language to enhance communication, understanding, and appreciation for each other's capabilities and limitations. Yang pasti orang Filipina akan memperoleh manfaat dalam belajar bahasa Indonesia, kebudayaan dan pendidikan, karena ini akan mempromosikan hubungan yang lebih erat dan lebih meningkatkan pemahaman tentang kebiasaan kami di Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa nenek moyang kita berasal dari Pulau Kalimantan dan Sumatera, dan itulah mengapa ada banyak kesamaan budaya dan bahasa kita. Now, learning bahasa will surely stand to benefit Filipinos, especially in cultural and educational fields, as this will promote closer relations and further enhance understanding with our big neighbor, Indonesia. History has shown that our ancestors or forefathers originated from the islands of Kalimantan and Sumatra, and that's why there is much similarity to our culture and language. That's the end of the video. Now, before I go back to my seat, I would like to take this opportunity to extend my thanks, appreciation, and gratitude to the Embassy of the Republic of Indonesia, Manila, for making this wonderful language program available to Filipinos for free. And of course,